Good evening to all. In the previous video, we discussed about the geological background of India, how the relief features were, how they were formed. In this video, we are going to discuss about the Himalayas. We are going to discuss about the Himalayas, the first relief feature, the Himalayas. Okay, in a simple manner, we are going to learn. Listen carefully. Okay, how we are presenting it, how we have to present in the examination. Okay, we are learning a simple steps and simple sentences with simple sentences. See, the first relief features of India is the Himalayas. Actually, the Himalayas were formed 30 to 50 million years ago. How many years ago the Himalayas were formed? 30 to 50 million years ago they were formed. Present form of the Himalayas were formed. Okay, the length of the Himalayas. Okay, what is the length? The length of the Himalayas were 2,400 kilometers. The Himalayas were stretches from Jammu Kashmir to Arunachal Pradesh, from west to east direction, like a form of an arch. They were stretches from the Jammu Kashmir to Arunachal Pradesh. Their length is 2,400 kilometers. The area of the occupied by the Himalayas, or the area of the Himalayas, were 5 lakh square kilometers. 5 lakh square kilometers. Okay, these were the Himalayas have altitudinal variations in different regions. That means altitudinal variations means in the height they were varies from region to region. అంటే ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్క రకమైన ఎత్తును కలిగి ఉన్నాయి అంటున్నారు. ఓకే, సి the Himalayas consists of, or they have 3 parallel ranges. How many parallel ranges? 3 ranges. 3 parallel ranges. What are the 3 parallel ranges in the Himalayas? Greater Himalayas, next lesser Himalayas, greater Himalayas and lesser Himalayas. The third one, Shivalik ranges. First, we are going to discuss about greater Himalayas in detail. See, the greater Himalayas. Okay, the 3 ranges are here in the from the Jammu Kashmir to Arunachal Pradesh, like this. See here, this is one range, and this is the another range, and these are the parallel and continuous ranges. The northernmost range of the Himalayas, are the greater Himalayas. That means they are in the north. Okay, these are the northernmost ranges. The greater Himalayas are the northernmost ranges. The greater Himalayas composed or covered with
full of ice and snow, full of ice and snow. The average height of the Greater Himalayas are 6,100 meters. 6,100 meters. Okay, in the Greater Himalayas only, the world's highest peaks are there in the Greater Himalayas only. What is the world's highest peak? What is the world's highest peak? The Everest. Everest after K2, K2 after Kanchenjunga. All these are in the part of Greater Himalayas only. All these are in the part of Greater Himalayas only. See, what are the great or highest peaks? Everest. The Everest height is 8,848 meters. Next, Everest after the highest peak is Mount K2. Mount K2. The K2 height is 8,611 meters. 6,011 meters. Next, Kanchenjunga. Kanchenjunga or Ganga. Kanchenjunga. Its height is 8,598 meters. These after Makalu. These after Makalu. The Makalu height is 8,498 meters. 8,498. In some books 81 is given. 8,481 is given. See, once again I am repeating. Okay, the northernmost ranges are called as the Greater Himalayas. In the Himalayas, the northernmost ranges are called as Greater Himalayas, and also the Greater Himalayas only called as Himadri ranges. Himadri ranges. The Greater Himalayas also called as Himadri ranges. See here, we are going. These are only called as Himadri ranges. The average height of these are 6,100 meters. The Greater Himalayas average height is 6,100 meters, and they were fully covered with snow and ice. They are fully covered with snow and ice. And also in the Greater Himalayas only we can find here glaciers. We can find here glaciers. Glaciers also we can find in the Greater Himalayas only. Okay, most of the perennial rivers or the Himalayan rivers are originate from these glaciers only. Because of the glaciers only, the Himalayan rivers we are calling as perennial rivers. Perennial means they were never dries up. They were never dries up. Okay, this is about the Greater Himalayas. In next video, okay, we can discuss about the Lesser Himalayas. ఒకసారి తెలుగు మీడియం విద్యార్థులు చూడండి, మొదటగా మనం హిమాలయస్ కోసం డిస్కస్ చేద్దాం. హిమాలయస్ అనేవి 30 to 50 మిలియన్ ఇయర్స్ ఎగో ఫామ్ అవడం జరిగిందండి. ఓకే, ఈ హిమాలయస్ అనేవి జమ్మూ కాశ్మీర్ నుండి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ వరకు ఒక ఆర్చ్ లాగా, అంటే అర్ధచంద్రాకార భాగంలో రూపంగా అలా స్ప్రెడ్ అయ్యి ఉన్నాయి అంటండి. అలా స్ప్రెడ్ అయ్యి ఉన్నాయి. ఓకే, ఇవి ఎంత లెంగ్త్ కలిగి ఉన్నాయి, ఎంత పొడవునా విస్తరించి ఉన్నాయి అంటే 2400 జమ్మూ కాశ్మీర్ నుండి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ వరకు. ఓకే, మొత్తం వాటి తాలూకా విస్తీర్ణము, వైశాల్యము అంటాడు, దాన్ని మనం ది ఏరియా అంటాం. అది ఎన్ని స్క్వేర్ కిలోమీటర్లు విస్తరించి ఉందంటే 5 లక్షల చదరపు కిలోమీటర్లు, 5 lakhs స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్లో ఉన్నాయని చెప్తామండి. ఇంకా the width of the Himalayas are varies from region to region అండి. అంటే ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఒక్కొక్కలాగా దీని తాలూకా వెడల్పు విస్తరించి ఉంది. ఇన్ ద వెస్టర్న్ రీజియన్, దట్ మీన్స్ హియర్ ఇన్ ద వెస్టర్న్ రీజియన్, ఇట్స్ విడ్త్ ఈజ్ 500 kilometers. Its width is 500 kilometers. In the middle part or the central part and in the eastern part, the Himalayas width is 200 kilometers. 200
kilometers. Length is 2400 kilometers. Width in the western part 500 kilometers. That means in Himachal Pradesh and in Kashmir 500 kilometers. Width is in the middle part or in the central part, that is in the Nepal and in Uttarakhand and Uttar Pradesh and in these areas in the northeastern states 200 kilometers వరకు విస్తరించి ఉన్నాయండి. నెక్స్ట్ అందులో మొదటిగా మనం గ్రేటర్ హిమాలయాస్ ఉన్నత హిమాలయాల కోసం చదువుకుంటాం. ద ఫస్ట్ ఇట్ హ్యాస్ కంప్రైజ్ అంటే హిమాలయాల్లో 3 రేంజెస్ ఉన్నాయని చెప్పుకుంటాం. 3 రేంజెస్. ఆ 3 రేంజెస్ అంటే 3 శ్రేణులు ఉన్నాయి అని చెప్తాం. ఆ 3 శ్రేణుల్లో మొదటిది ఉన్నత హిమాలయాలు అన్నాడండి. దట్ ఈస్ ద గ్రేటర్ హిమాలయాస్. ద సెకండ్ వన్ లెస్సర్ హిమాలయాస్, వాటిని మధ్య హిమాలయాలు, మధ్యస్థ హిమాలయాలు లేదా నిమ్న హిమాలయాలు అన్నాడు. ద థర్డ్ వన్ శివాలిక్స్ రేంజెస్, శివాలిక్ శ్రేణులు అని చెప్పడం జరిగింది. ద ఫస్ట్ వన్ గ్రేటర్ హిమాలయస్. గ్రేటర్ హిమాలయస్ కోసం చూసుకుంటే ఈ గ్రేటర్ హిమాలయస్ అనేవి హిమాలయాల్లో ఉత్తర భాగంలో ఉండే హిమాలయాల్ని గ్రేటర్ హిమాలయస్ అంటాం, నార్దర్న్ మోస్ట్ రేంజెస్ని. ఓకే, ఈ గ్రేటర్ హిమాలయస్ని మనం హిమాద్రి శ్రేణిగా కూడా పిలుస్తారు, హిమాద్రి రేంజెస్గా కూడా పిలవడం జరుగుతుంది. ఓకే, గ్రేటర్ హిమాలయస్ తాలూకా యావరేజ్ హైట్ ఎంత ఉంటుందంటే 6100 మీటర్స్ ఉంటుందండి. ఓకే, ఈ గ్రేటర్ హిమాలయస్లోనే ప్రపంచంలో ఎత్తైన లేకపోతే హైయెస్ట్ పీక్స్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయండి. అవేంటి ఎవరెస్ట్ కానీ, K2 కానీ, కాంచనగంగా కానీ, మకాలు, ధవలగిరి, నందపర్వత, చోవయు, మనస్లో, ఆల్ దీస్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయండి. ఎవరెస్ట్ హైట్ ఎంత అంటే 8848 మీటర్స్ అండి. K2 దీన్ని గాడ్విన్ ఆస్టిన్ అని కూడా అంటాం. దీని యొక్క హైట్ ఎంత అంటే 8611 మీటర్స్ అండి. అదే నెక్స్ట్ కాంచన్జంగా, ఇది ఎక్కడ ఉంటుందంటే సిక్కింలో ఉంటుంది కాంచన్జంగా. ఈ సిక్కింలో ఉండే కాంచన్జంగా యొక్క హైట్ ఎంత అంటే 8598 మీటర్స్ అండి. నెక్స్ట్ మకాలు, ఈ మకాలు తాలూకా ఎత్తు అనేది ఒక్కోసారి ఒక్కో దగ్గర ఒక్కోలా ఇవ్వడం జరిగింది. 8498 అని కొన్ని దగ్గర, 8481 అని కొన్ని దగ్గర ఇవ్వడం జరిగిందండి. ఇవి గ్రేటర్ హిమాలయస్ కోసం అండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో ఏం చేద్దామంటే ఎట్ ఏ టైం గ్రేటర్ హిమాలయస్, లెస్సర్ హిమాలయస్, శివాలిక్ రేంజెస్, ఈ మూడింటిని ఎట్ ఏ టైము వీటి తాలూకు ఇంపార్టెన్స్ ఇది, వీటి తాలూకు ఇంపార్టెన్స్ ఇది, వీటిలో ఈ ఫీచర్స్ ఉన్నాయని 3 ఒకేసారి తెలుసుకుంటే మనకి ఈజీగా గుర్తుంటాయండి. మనం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉండడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఎవరైతే నన్ను సపోర్ట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ మరొకసారి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. షేర్ మై వీడియో.